According to Chainalysis's latest Geography of Cryptocurrency report, Vietnam leads the world in grassroots cryptocurrency adoption. Coupled with the rise of major blockchain projects coming out of Vietnam, the country is establishing itself as one of the most important markets for blockchain industry growth, with Tether being instrumental in facilitating this adoption. In this edition of Tether on the Street, we look into how Tether adds value to the lives of people living in Vietnam and the real-world solutions it provides. Following the filming crew, we will be meeting a couple of crypto traders and get their take on why Vietnamese are so receptive to cryptocurrency compared to other countries. We will also meet a freelancer who receives her payment in Tether working for global fintech companies, finding out how Tether helps bridge the gap of talent deficit around the world. Next is a conversation with piano teacher Jamie, sharing how Tether helps her send money to her friends and family overseas. We will also visit a cafe business owner to learn his insights on the existing demand for Tether to be used for payments, as well as the opportunities and challenges from his perspective. And finally, in a very unique case of banking the unbanked, we speak to an expat living in Vietnam without a local bank account and see how Tether helps him live comfortably without ever having to worry about cash. One of the most common use cases of Tether is how it helps traders invest in other cryptocurrencies. We meet Peter and Eric, two crypto traders who have been trading since 2017. Xin chào, mình là Gia Triệu và mình là một marketing manager trong lĩnh vực blockchain. Chào mọi người, mình tên là Minh, hay mọi người hay gọi mình là Peter. Sau một thời gian tìm hiểu thì trong năm 2017 mình mới bắt đầu mua Bitcoin và các đồng altcoin khác. Mình biết đến thị trường blockchain cũng như là crypto khá là sớm, từ 2017. Thì ban đầu mình chỉ là tìm hiểu để giao dịch và đào Bitcoin thôi. Sau đó là mình càng ngày càng lấn sâu vào trong cái lĩnh vực này hơn. Thì mình nhận ra là mình quyết tâm chọn cái lĩnh vực blockchain là sự nghiệp của mình. Thực ra Tether đối với mình nó rất là hữu dụng, bởi vì mình sử dụng nó trong việc dự trữ value hay là trade spot hoặc là futures, sử dụng các nền tảng DeFi đều sử dụng Tether. Đối với mình thì Tether hiện diện hàng ngày trong cuộc sống của mình. Nó giúp mình rất là nhiều từ những ngày đầu tiên mình bước vào thị trường. Ngày đầu tiên mình bước vào thị trường mình không biết Tether là gì. Mình chỉ biết là bán Bitcoin đổi ra cái đồng đó rút về BNB. Nhưng mà sau khi mà có nhiều kinh nghiệm hơn thì mình nhận ra là Tether có rất là nhiều cái tính năng ưu việt cũng như là rất là uy tín. Và gần như là nó giúp mình rất là nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Mình mua bán giao dịch đầu tư crypto, hold coin. Ngoài ra mình cũng có thể là chuyển tiền ra nước ngoài cho bạn bè, người thân cũng như là nhận tiền từ họ. Lý do thì mình nghĩ một phần lớn đó là do cái dân số trẻ của Việt Nam là cao và cái khung pháp lý của Việt Nam hiện tại nó khá là cởi mở đối với cryptocurrency. Thì hai lý do đó là hai lý do chính mà mình có thể nghĩ tới được. Mình thấy là có 3 yếu tố như sau. Thứ nhất là sự phổ biến về thông tin tin tức cũng như là những cái liên quan đến lĩnh vực blockchain và tiền điện tử. Thứ hai là báo chí cũng như là nhà nước, chính phủ đã có cái sự quan tâm nhất định đến lĩnh vực này. Cái thứ ba nữa là cái hệ thống thanh toán tiền điện tử cũng như là tiền kỹ thuật số ở Việt Nam đang khá là phổ biến và khá là mạnh, và dân số Việt Nam khá là trẻ. Thành ra là mình nghĩ là trong tương lai thì có thể Việt Nam là một trong những cường quốc sử dụng tiền điện tử. In a different story, Tether is helping businesses tap into talent pools from all around the world by significantly simplifying the payment process. Tammy is one of the many Vietnamese who receives Tether working for companies outside of Vietnam. Hi, my name is Tammy. I'm a marketing manager for a couple of cryptocurrency exchanges. In my career, I have gotten an opportunity to receive Tether as payment working remotely for a couple of global fintech companies. As transferring payment to staff is made simpler, it's opened an opportunity for a lot of companies from booming financial hub like Canada,
Hong Kong, Japan to actually sort talent from all around the world. So Tether helps simplify this process for my employers. So instead of having to move me to another country, sponsor my visa, or actually move the team to Vietnam and start building an official, office in Vietnam, now they can just send me Tether and sign me under a consultant contract. So I would say Tether helped me gain the international work experience that I have now. I would say half-half. Half of the people would be very open to receive Tether as payment, and half the people wouldn't want to receive Tether as payment at all. I know this because I was a hiring manager and I have been able to receive these feedback from the staff that I interview. So for those who knows how to convert Tether to VND, they are very open to the process because it's very simple. But for those who are not open to receive Tether as payment, I think it's mainly because, first of all, they don't understand the tech, and second of all, they seem to prefer the benefit that come under an official, full-time contract. So I would say it's a half-half thing. I would say an understanding of the tech, more openness from the government, and actually just more recognition from global company that Vietnam is actually a booming market for cryptocurrency. So with more penetration, with more investment, I think it would help with significant brand awareness, and then everybody would know about Tether and be able to use the coin. I'm not surprised at all. Actually, in my position, I have been working at multiple cryptocurrency exchanges at this point, and I have been noticing that Vietnam actually have always been in top crypto market in terms of user base. I would say one of the reason why Vietnam is so receptive to cryptocurrency is because we have this, rising amount of middle class wealth, and we have a young population, of course, very high receptivity to tech. A lot of amazing crypto blockchain projects are coming out of Vietnam. So I expect a good future for the crypto market in Vietnam. When sending money overseas is made simpler, a lot is possible. Jamie shares how she sends Tether monthly to her friends and family overseas. Chào mọi người, mình tên là Diệu My và hiện tại mình đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình đang là một giáo viên piano tự do. Thỉnh thoảng thì mình có chuyển tiền sang nước ngoài cho bạn bè và người thân. Thì trước đây mình phải ra ngân hàng và điền vào các giấy tờ để điền những cái thông tin chuyển tiền cho ai với lý do gì, thì những cái thủ tục này nó rất là tốn thời gian. Sau khi mà mình được hướng dẫn về cách sử dụng Tether thì chỉ sau một vài lần rất là dễ sử dụng là mình đã quen. Hiện tại thì mình đã sử dụng Tether được hơn 1 năm. Đối với bạn bè của mình thì thế hệ trẻ ngày nay thì họ tiếp cận công nghệ và cập nhật thông tin rất là nhanh, nên cái việc mà sử dụng hay là xem những video hướng dẫn trên mạng để học làm theo thì vô cùng nhanh chóng. Cho nên là chỉ sau một vài video hướng dẫn là tụi mình đã có thể chuyển tiền quen. Còn đối với những người lớn thì họ sẽ cần được hướng dẫn từ con cháu của họ. Nhưng mà cũng nhanh chóng là khoảng đâu đó 3-4 lần thôi là họ cũng có thể dễ dàng tự làm được rồi. Mình nghĩ là không, tại vì thế hệ dân số của Việt Nam sau này thì đa phần là những người trẻ, và những người trẻ thì họ cập nhật kiến thức và tin tức về công nghệ cũng rất là nhanh. Thì họ chỉ cần là hướng dẫn cho những người lớn như là bố mẹ cô chú của mình. Bố mẹ cô chú thì mình quan sát thấy họ cũng học theo rất nhanh, chỉ khoảng vài lần thôi là đã có thể
Mình có biết được khá là nhiều gia đình có sử dụng Tether và chuyển tiền sang nước ngoài. Thì đa phần những gia đình này là những người có con đi du học hoặc là những gia đình có người thân sống ở bên nước ngoài. Cái việc mà sử dụng Tether chuyển sang bên nước ngoài đó, nó sẽ vô cùng nhanh chóng, tiện lợi và tiết kiệm chi phí hơn rất là nhiều. Bạn không phải trình bày lý do là mình chuyển cho ai, chuyển với mục đích gì, và thời gian thực hiện cũng rất nhanh, nhận cũng rất nhanh. Mình không biết thông tin này. Tuy mình biết là người dân Việt Nam rất là cởi mở với tiền điện tử, nhưng mà mình không nghĩ là cái mức độ chấp nhận lại thuộc top cao như vậy. Thì mình hy vọng trong tương lai nhà nước sẽ có những chính sách hỗ trợ Tether và sẽ có càng ngày càng có nhiều người sử dụng hơn nữa để có thể giữ vững cái ranh này. Known for its cafe culture, Vietnam is seeing its young millennial entrepreneurs opening their coffee shops, facing different challenges from the previous generations of cafe owners. We meet Sun, a cafe owner, to get his insights on how the F&B industry is facing demand for more cashless payment methods. Mình tên là Sơn, hiện tại là đang kinh doanh bên nhà hàng và quán cà phê và thường xuyên là cung cấp những cái địa điểm để mà tổ chức những cái sự kiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Và cái doanh nghiệp của mình là hoạt động từ năm 2018 cho đến nay. Mình hiện tại là chủ doanh nghiệp và được nghe rất là nhiều người khách hàng của mình phản hồi về cái hình thức mà thanh toán bằng Tether. Và mình cũng biết là rất là nhiều người bạn của mình cũng là chủ doanh nghiệp nhà hàng, quán ăn hay là cà phê đó, thì cũng đã chấp nhận cho khách hàng thanh toán bằng cái hình thức Tether hay là Bitcoin. Là nhiều khách hàng thẻ ATM mà nó bị lỗi những cái bạn trẻ như là trader thì luôn luôn hỏi về những cái hình thức này, và đặc biệt nhất là những cái người mà du khách nước ngoài những người đi du lịch thì họ sẽ quy đổi cái đồng tiền của Việt Nam của mình nó rất là bất tiện, và mình là chủ doanh nghiệp và thường xuyên là nghe những cái lời phản hồi của khách hàng về vấn đề đó. Ở Việt Nam thì cái việc mà thanh toán với cái hình thức Tether thì không được công nhận. Nhưng mà mình biết đó là rất là nhiều cái doanh nghiệp, rất là nhiều khách hàng rất là cởi mở và rất là mong muốn được điều này. Và hiện tại là bên nhà nước mình chưa có công nhận. Nhưng mà mình sẽ hy vọng rằng đến lúc nào đó được sự công nhận thì mình sẽ áp dụng phương thức này luôn. Tất nhiên là muốn rồi. Nếu mà người làm kinh doanh thì chắc chắn sẽ biết được cái lợi ích rất là to lớn của cái việc mà thanh toán không tiền mặt cho tất cả những chủ doanh nghiệp cũng như là những cái người khách hàng của mình. Ví dụ như là thanh toán bằng thẻ tín dụng nè, bằng ví điện tử. Theo mình nghĩ Tether đã và đang dần phổ biến trên toàn thế giới cũng như là tại Việt Nam. Mong rằng là chính phủ có được những cái khuôn pháp lý và cái hình thức Tether là sẽ được sử dụng một cách công khai, minh bạch và rộng rãi. Talking about making lives easier with Tether, Andy is a Hong Kong expat living in Vietnam on a tourist visa without a bank account. He is among one of the many foreigners who have found a unique way to handle daily expenses in one of Asia's most visited countries. Hi, I am Andy, and I have been here for a year. I'm an expat from Hong Kong, and I'm a business owner doing real estate business. My last job brought me to Vietnam, and after that job, I choose to start my own business here, locally in Vietnam, with my Hong Kong friends and other shareholders from China. And of course, I really love this country so much. Actually, Tether saved my life here because I'm still on tourist visa, so I cannot have any bank account here. And I use Tether to do all the payments, paying bills, rents, and sending money home or receiving money from all over the world. So I used to use Tether almost every day. Yeah, actually I have a lot of Hong Kong friends flying in to visit me, and definitely they're all on tourist visa. So whenever they want to use local currency Vietnam dong, they will ask me to help
because I used to use Tether in exchange for local currency. So they all ask me for help, and I use Tether for them. Actually, I still thinking that Tether is the biggest and widely used stable coin. I just use Tether. I don't use any other stable coin. As we take a closer look at the state of Tether adoption in Vietnam, we can see that Tether has managed to slip through the cracks and crevices of existing barriers to add value to the lives of the people living here. Will we see more developments in the coming years with more support from the government? Will Vietnam become a world-class crypto hub the likes of Singapore, Dubai, and Hong Kong? One thing is for sure. Tether has been addressing real-life issues for the people living here, and adoption is happening at a fast pace.